დღეს ინგლისურ ენაში მოდით ვისწავლოთ ზმნა go ანუ წასვლა და ვისწავლოთ თუ რა შემთხვევაში ამ ზმნის მერე გამოიყენება to ანუ go to, რა შემთხვევაში გამოიყენება go on, რა შემთხვევაში გამოიყენება go for და რა შემთხვევაში ამ ზმნის მერე გამოიყენება ინგიანი ფორმა go და მეორე ზმნის ინგიანი ფორმა. მოდით გადავიდეთ, წავიკითხოთ წინადადებები, სადაც ეს ზმნა იქნება გამოყენებული, ანუ ზმნა go, ანუ წასვლა, ეს ზმნა იქნება გამოყენებული და ვნახოთ რა შემთხვევაში მის მერე უნდა გამოვყენოთ to, on, for ან ინგიანი ფორმა. პირველ რიგში go to. მაგალითად go to work სამსახურში წასვლა, go to London ლონდონში წასვლა, go to concert კონცერტზე წასვლა და ასე შემდეგ. What time do you usually go to work? What time, ანუ რომელ საათზე do you usually go to work? მიდიხარ ხოლმე სამსახურში. Go to work სამსახურში წასვლა. I'm going to China next week. I'm going მე მივდივარ to China ჩინეთში next week. მომავალ კვირას. She didn't want to go to the concert. She didn't want მას არ უნდოდა, მას არ სურდა to go წასვლა to the concert კონცერტზე. He has gone to bed. He has gone to bed. ის დასაძინებლად წავიდა. Go home სახლში წასვლა. აქ როგორც ხედავთ to არ გამოიყენება. მე სახლში მივდივარ, I'm going home. I'm going home. მე სახლში მივდივარ. I'm going home now. მე ახლა სახლში მივდივარ. აქ to არ გამოიყენება. კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ეს წინადადებები. What time do you usually go to work? What time do you usually go to work? I'm going to China next week. I'm going to China next week. She didn't want to go to the concert. She didn't want to go to the concert. He has gone to bed. He has gone to bed. I'm going home now. I'm going home now. ახლა კი go on. მაგალითად go on holiday. აქ on გამოიყენება. We are going on holiday next week. We are going on holiday next week. ჩვენ მომავალ კვირას დასასვენებლად მივდივართ. We are going on holiday. ჩვენ დასასვენებლად მივდივართ. Next week მომავალ კვირას. Go on a trip. Go on a trip. სამოგზაუროდ წასვლა. აქაც on გამოიყენება. Go on a trip. სამოგზაუროდ წასვლა. Go on a tour. Go on a tour. ტურზე წასვლა. აქაც on გამოიყენება. Go on strike. Go on strike. გაფიცვა. აქაც on გამოიყენება. მაგალითად workers have gone on strike. Workers have gone on strike. ანუ მუშები გაიფიცნენ. Workers მუშები. ახლა go for. Go მის მერე როდესაც გამოიყენება for. მაგალითად go for a walk. Go for a walk. სასეირნოდ წასვლა. She has gone for a walk. She has gone for a walk. ის სასეირნოდ წავიდა. Go for a drink. Go for a drink. დასალევად წასვლა. Go for a meal. Go for a meal. საჭმელად წასვლა. Go for coffee. Go for coffee. ყავაზე წასვლა, ანუ ყავის დასალევად წასვლა. მაგალითად we went for coffee. We went for coffee. ჩვენ წავედით ყავაზე, ანუ ყავის დასალევად. აქ ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ გამოიყენება go, მის მერე გამოიყენება for. Go for a walk, ანუ სასეირნოდ წასვლა. მაგალითად I am going for a walk. მე სასეირნოდ მივდივარ. ახლა და ზოგადად I go for a walk. მე სასეირნოდ მივდივარ. Go for a drink. დასალევად წასვლა. Go for a meal. საჭმელად წასვლა. Go for coffee. ყავაზე წასვლა, ანუ ყავის დასალევად წასვლა. მაგალითად shall we go for a meal? Shall we go? წავიდეთ for a meal. საჭმელად. საჭმელად წავიდეთ. ახლა go და მის მერე ზმნის ინგიანი ფორმა. მაგალითად go swimming. Go fishing. Go shopping. Go swimming ცურვაზე წასვლა. Go fishing სათევზაოდ წასვლა. Go shopping საყიდლებზე წასვლა. I'm going out for a walk.
I'm going out, მე გავდივარ, გარეთ გავდივარ, I'm going out for a walk სასეირნოდ. ანუ მე სასეირნოდ გარეთ გავდივარ. Do you want to come? გინდა წამოსვლა. Do you want? გინდა to come წამოსვლა. I'm going on holiday to Italy next week. I'm going on holiday მე დასასვენებლად მივდივარ to Italy. იტალიაში next week მომავალ კვირას. The taxi drivers went on strike when I was in New York. The taxi drivers, ანუ ტაქსის მძღოლები, taxi drivers, went on strike, გაიფიცნენ, when I was in New York, როცა მე New York-ში ვიყავი. I have to go home now. I have to go, ანუ უნდა წავიდე home, სახლში now, ახლა. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში, როდესაც სიტყვა home გამოიყენება, მის წინ წინდებული არ გამოიყენება. Go home პირდაპირ. მოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ჩვენი წინადადებები. What time do you usually go to work? What time do you usually go to work? I'm going to China next week. I'm going to China next week. She didn't want to go to the concert. She didn't want to go to the concert. He has gone to bed. He has gone to bed. I'm going home now. I'm going home now. We are going on holiday next week. We are going on holiday next week. Workers have gone on strike. Workers have gone on strike. She has gone for a walk. She has gone for a walk. We went for coffee. We went for coffee. Shall we go for a meal? Shall we go for a meal? I'm going out for a walk. Do you want to come? I'm going out for a walk. Do you want to come? I'm going on holiday to Italy next week. I'm going on holiday to Italy next week. The taxi drivers went on strike when I was in New York. The taxi drivers went on strike when I was in New York. I have to go home now. I have to go home now.